everyone, I'm Ernie Zakri. So today, Ernie nak buat special video for you guys. Nak share dengan you guys macam mana I make up setiap hari pergi kerja. Ada special surprise tau untuk Ernie. What was surprise? One, two, three, go! So, put a concealer first. So, macam ni, macam nak tahu di blend ke tak? Jahat! Macam mana I nak tahu? I started doing my makeup when I was 18. So, I'm going to put a foundation now. Don't laugh at me because I cannot see anything. So, I'm just going to fill it and then just put it on my face. Why so awkward? Alah! Okay, sekejap. Okay. I terus pakai bronzer. Tak fun! Fun for you, not for me. My eyes. Okay. Selalunya, Ernie kalau hari-hari biasa, I suka simple makeup. Sometimes, tak ada foundation at all. I just use concealer. Lepas tu apa? Okay. Selalunya I akan letak sikit kat hidung, kadang-kadang macam tengah blushing lah. Eyeliner. Harus step yang paling wajib. Kalau Korean kan dia macam dewy finish kan. Dia ada kilat-kilat dekat muka. I mean like very moisturized punya look. Okay, so I'm gonna put lipstick now. Okay. Dah lah tangan kiri. And selalunya I akan prep my face with this one. Set my face, sorry. With mengeringkan muka dan juga menahan kepanasan dan kemarahan. Kerana I kena buat challenge hari ni. Okay, I'm done. Girl! Boleh tahan jugalah. Ni macam like simple makeup. Terror juga I. Oh, my kening. I lupa nak buat. No wonder. Okay. Sekejap. Ni kalau tak jadi, ni tak tahulah. Alamak, terlebih ke? Ada the colour. So just like I kena brush my eyebrow. Okay. Dah. Okay lah, boleh lah. Tapi my contouring tak on point. I didn't do my contouring dekat hidung sebab I tak nampak. But I think kalau keluar macam ni okay kot. Lawa kot. Lawa ke? I'm done with this makeup challenge without mirror dan juga using my left hand. Jangan lupa subscribe my YouTube channel Ernie Zakri. Jangan lupa like this video. Dan kalau korang nak tahu apa lagi video saya Ernie akan upload, tekan notification button. Kalau ada apa-apa komen ataupun cadangan, boleh komen dekat bawah ni. Thank you so much everyone for watching. Mwah!